Hello kids, I hope that you all are doing great. Now we are going to first of all recap કે આપણે previous session માં શું કર્યું, because this is revision session number 4 of English. Okay, તો આપણે session number 3 માં શું કર્યું એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ. In session number 3 we understood chapter number 2, પછી આપણે grammar topic સમજી લીધો તો, chapter આપણે detail માં સમજ્યો તો, then we moved on to grammar topic and then we also discussed poem number 2 અને એનો વિડિયો પણ જોઈ લીધો તમે, right? chapter number 2 નો વિડિયો actually જે તમારી બુક્સ છે ને ત્યાંથી જે લોકોએ બુક્સ આપી છે ને ત્યાંથી વિડીયો નથી આપ્યો, સો ઇટ ઇઝ નોટ ધેર. ઓકે, બીજા બધા ચેપ્ટર્સ અને પોએમ્સનો છે તો દીદીએ મોકલે છે તમને. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ અવર પ્રીવિયસ સેશન. ઇન ધીસ સેશન વી આર ગોઈંગ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ચેપ્ટર નંબર 3, એનું થોડું એક્સપ્લેનેશન, પછી પોએમ નંબર 3 એનું થોડું એક્સપ્લેનેશન, બંનેના વિડીયોઝ, chapter number 4 અને એનો વિડિયો અને એનું explanation. Okay, so this is our thing that we are going to carry forward in this session. Okay, so આપણે ગ્રામર ટોપિક્સ એટલે નથી કરવાના because સ્ટાર્ટિંગમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ગ્રામર ટોપિક્સ હતા ને એમાં આ ચેપ્ટર્સના ગ્રામર ટોપિક્સ કવર અપ થઈ ગયા છે, રાઈટ? સો વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ કવર ઇટ અગેન. તમે એ એક વખત જોઈ શકો છો if you have any doubt in your grammar topics. Okay, so let's get started with our session number 4 of English revision. Okay, so now we're going to move forward with chapter number 3, that is the little fir tree. And what is the chapter about? It is about little fir tree who is thin and tiny. એવા ટ્રીનું એક ચેપ્ટર છે કે જે એકદમ નાનું હોય છે, જે પતલું હોય છે અને નાનું હોય છે, જેને કોઈ કન્સિડર નથી કરતું, જેના સાથે કોઈને રમવું નથી હોતું, and it is really sad. And but in the end of the chapter the life of little fir tree changes. Okay, so we are going to study the story and the chapter in detail. So let's get started. Once upon a time there was a little fir tree. He stood in a big forest among many big fir trees. એક વખત એક નાનકડું little fir tree હતું. એ એક ફોરેસ્ટમાં, એક મોટા ફોરેસ્ટમાં બધા ટ્રીઝની વચ્ચે રહેતું હતું. Okay, there was it. He was thin and tiny. He was very unhappy with himself. એ છે ને બહુ નાનું અને બહુ પતલું હતું ને તો એને પોતે જ નહોતું ગમતું. He was really unhappy with himself. એને પોતે જ નહોતું ગમતું. The birds would fly and would sit on the branches of the big fir trees. Okay, birds શું કરતા હતા? બર્ડ્સ ફ્લાય કરતા હતા અને મોટા જે ફર ટ્રીઝ હતા ને એના પર બેસતા હતા, બટ દે વુડ નોટ સિટ ઓન લિટલ ફર ટ્રી બિકોઝ એ નાનું હતું. ઓકે, અને એકદમ પતલું પણ હતું. ઓ બર્ડ્સ, ઓ પ્લીઝ ડિયર બર્ડ્સ, કમ ડાઉન એન્ડ રેસ્ટ ઓન માય બ્રાન્ચીસ ટુ. એવું લિટલ ફર ટ્રી પેલા બર્ડ્સને કહેતું હતું કે તમે પ્લીઝ મારી બ્રાન્ચીસ પર આવીને બેસી જાઓ, રમો મારી સાથે વાતો કરો. બટ ધ બર્ડ્સ વુડ સે, oh no, you're too little. બર્ડ્સ આવું જ કહી દેતા હતા. oh no, you're too little. આવું જ કહી દેતા હતા. Okay, let's see what's next. When the wind blew, the big fir trees would sway and the wind would whisper to them. જ્યારે wind મૂવ થતી હતી ને તો શું થતું હતું કે જે ટ્રીઝ હતા ને એ પણ એકદમ આમ સ્વે કરતા હતા. This movement is called as swaying. Okay, side by side. Okay, this is called as swaying. Oh please dear wind, come down and play with me too. આવું little fir tree wind ને કહે છે. તો wind શું કહે છે? oh no, you are too little. wind પણ એવું જ કહે છે કે no, you are too little. હું તારી સાથે પ્લે નહીં કરું. બર્ડ્સ પણ એની બ્રાન્ચીસ પર નતા બેસતા, ટ્રી પણ એની સાથે પ્લે નથી કરતી. In winter the soft white snow would fall. હવે વિન્ટર આવી ગઈ તો વિન્ટરમાં તો સોફ્ટ વ્હાઇટ સ્નોફોલ થાય and would cover all the big fir trees. હવે શું થતું હતું કે સ્નો ઉપરથી પડે ને તો જેટલા મોટા મોટા ટ્રીઝ હતા ને એ કવર અપ થઈ જતા હતા, બટ લિટલ ફર ટ્રી કવર નહોતું થતું. ઓકે, મેક ધેમ લુક સો બ્યુટીફુલ. એ જે સ્નો હતો ને એ ટ્રી હતા ને એને એકદમ બ્યુટીફુલ દેખાતા હતા. ઓકે, ઓ પ્લીઝ ડિયર સ્નો, cover me too, give me a cap. એવું કહેતું હતું લિટલ ફર ટ્રી એને કે પ્લીઝ મને પણ કવર કરી દે, મારી પીક પર પણ તું એક કેપ જેવું દેખાય એવું કરી દે મને, મારા પર આવીને. ઓકે,
કવર મી ટુ એવું કીધું લિટલ ફર ટ્રી એન્ડ પ્લે વિથ મી ટુ મારી સાથે પણ રમતું બટ સ્નો પણ શું કહેતું હતું ઓ નો યુ આર ટુ લિટલ સ્નો પણ આવું જ કહેતું હતું કે નો યુ આર ટુ લિટલ હું તારી સાથે નહીં રમું બિકોઝ તું બહુ નાનું છે આવું જ કહેતું હતું The little fir tree would call anyone who came to the forest to play with him. કોઈ પણ ફોરેસ્ટમાં નવું આવ્યું હોય ઓર આવેલું હોય ને એને લિટલ ફર ટ્રી હંમેશા એવું કહેતું હતું કે યુ નો આઈ વોન્ટ તમે પ્લીઝ મારી સાથે આવીને રમો ઓર મારી બ્રાન્ચીસ પર બેસો બટ બધા એને એમ જ કહેતા હતા યુ આર ટુ લિટલ તું બહુ જ નાનું છે ઓકે બટ વન ડે સમ પીપલ કેમ એન્ડ ટુક ધ લિટલ ફર ટ્રી એક દિવસ અચાનકથી આઉટ ઓફ નોવેર અમુક લોકો આવ્યા અને લિટલ ફર ટ્રીને લઈ ગયા They kept him inside a little room. Then some pretty ladies came in, bringing little parcels filled with shiny things. એ લોકોએ જે લોકો લઈ ગયા ને લિટલ ફર ટ્રીને એને એક રૂમમાં રાખ્યું અંદર પ્રિટી લેડીઝ આવી અને અમુક પાર્સલ્સ લઈને આવી રાઈટ જેમાં શાઇની થિંગ્સ હતા Children too came in and they began to play with him. Children પણ આવ્યા અને એ પણ લિટલ ફર ટ્રીની સાથે રમવા લાગ્યા The little fir tree felt their fingers touching him softly. Little fir tree ને એની fingers touch કરતી હતી ને જે children ની softly fir tree ને એ feel થઈ He looked at himself. Gold and silver chains, rosy balls and silver stars hung on his branches. એને જોયું તો પોતાની branches પર તો એકદમ બધું shiny things hang on કરી દીધા હતા rosy balls, silver stars આ બધું hang કરી દીધું હતું He had white candles in his arms and a beautiful doll angel cover his head. એના head પર એક beautiful angel હતી અને એ આખું બહુ જ fine લાગતું હતું candles થી. Okay. Everyone who came into the room looked at the little fir tree and said, હવે જે બી રૂમમાં આવતું હતું ને little fir tree ને જોઈને આવું બોલતું હતું. How pretty, how beautiful. Oh, it is so lovely. આવું બધા જેટલા પણ લોકો આવતા હતા ને રૂમમાં એ બધા આવું કહેતા હતા Then one little child softly touched the little fir tree and said એક નાનકડું બાળક આવ્યું એ little fir tree ને ટચ કર્યું અને એને કીધું This is the most beautiful Christmas tree I have ever seen એને એવું કીધું કે This is the most beautiful Christmas tree I have ever seen Now the little fir tree knew what he had become He was just little enough to become the most beautiful kind of the tree in the world. એકદમ બ્યુટીફુલ ટ્રી બની ગયું હતું and he was really happy with it because જ્યારે એ ફોરેસ્ટમાં હતું nobody would come and play with him કોઈ એને બોલાવતું નહોતું કોઈ એની સાથે વાત નહોતું કરતું કોઈ રમતું નહોતું બર્ડ્સ બ્રાન્ચીસ પર નહોતા બેસતા he was really unhappy but now things have changed Little fir tree was sad no more. હવે little fir tree જરાય sad નહોતું જરા પણ sad નહોતું and he was really happy and he looked like the most beautiful tree in the world and it was really a good thing. So what did you learn from this chapter? You are supposed to accept the way you are. If you will love yourself, people will love you. Okay, તમે અગર તમારા સેલ્ફને તમે જેવા બી છો ઓકે એવી રીતે તમે અગર તમારા સેલ્ફને લવ કરશો ને તો આજુબાજુના લોકો એમની જાતે જ તમને લવ કરવા મળશે બટ ધ નેસેસરી એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ યુ મસ્ટ લવ યોર સેલ્ફ ફર્સ્ટ લાઈફમાં તમે ગમે એવડા થાવ છો ડઝન્ટ મેટર બટ લવ યોર સેલ્ફ ફર્સ્ટ બિફોર એની વન ઓકે So this is what this chapter is teaching that accept yourself the way you are and love yourself first. તમે ગમે તેવા દેખાવ છો doesn't matter. તમે beautiful છો તમે તમારી રીતે everyone is beautiful in their own way. બધા પોતપોતાની રીતે beautiful હોય જ છે. Everybody is beautiful. Okay? So just love yourself and accept yourself the way you are just like little fir tree હવે કેટલું happy છે and it is the most beautiful tree in the world આખું ડેકોરેટ થઈ ગયું છે right so this is all about chapter number 3 and now we're going to watch the video of chapter number 3 કે તમને સરખી રીતે સમજાઈ જાય okay so let's watch the video The little fir tree. Once upon a time there was a little fir tree who stood in a big forest among many big fir trees. The little fir tree was thin and tiny and very unhappy with himself.
The birds would fly and sit on the branch of the big fir trees. The little fir tree asked the birds to come down and rest on his branches too. But the birds always said that the little fir tree was too little. When the wind blew, the big fir trees would sway, and the wind would whisper to them. The little fir tree asked the wind to come down and play with him too. But the wind always said that the little fir tree was too little. In winter, the soft white snow would fall and would cover all the big fir trees, making them look so beautiful. The little fir tree asked the snow to cover him too, to give him a cap and play with him too. But the snow always said that the little fir tree was too little. The little fir tree would call anyone who came to the forest to play with him, but they would all say that he was too little. But one day, some people came and took the little fir tree. They kept him inside a little room. Then, some pretty ladies came in, bringing little parcels filled with shiny things. Children played with him. He felt their fingers touching him softly. He looked at himself and saw that gold and silver chains, rosy balls, and silver stars hung on his branches. He had white candles in his arms and a beautiful doll angel over his head. Everyone who came into the room looked at the little fir tree and admired him. A little child softly touched the tree and said that this was the most beautiful Christmas tree he had ever seen. The little fir tree realized what he had become. He was just little enough to become the most beautiful kind of tree in the world. He was sad no more. Okay, so you already watched the video of chapter number 3. તમે જોઈ લીધું અને રિવાઇઝ પણ થઈ ગયું આપણને સરખી રીતે, and we also studied the chapter in detail. So now we are going to move forward to poem number 3, that is country music. And what is the poem about? It is about the music which includes different sounds of birds and animals કે જે countryમાં થાય છે, જે poem આપી છે એમાં થાય છે. Okay, and amongst all these sounds, જે આ બધા sounds થાય છે, amid of all, there is one lady, there is one person who is teaching. Okay, આ બધા sounds થાય છે પણ ત્યાં એક એવું person છે કે જે teach કરે છે, લોકોને, studentsને ભણાવે છે. Okay, so it is about all of this. Now let's study this poem number 3, that is country music, in detail. The cock is crowing, the cows are lowing. એટલે કે કોક જે ક્રોઈંગ સાઉન્ડ કરે છે એની વાત થાય છે, અને જે કાઉઝ છે એકદમ લોઈંગ સાઉન્ડ કરે છે, વિચ ઇઝ રિયલી લો. યુ નો, કાઉઝ એવો સાઉન્ડ કે જે આમ યુ નો થોડું લો સાઉન્ડ કરતો હોય. ધ કાઉઝ આર નોટ રિયલી એક્સાઇટેડ ઓર એન્થુઝિયાસ્ટિક, એટલે કે એકદમ એનર્જેટિક નથી, બટ એ એકદમ લો સાઉન્ડ છે. તો કાઉઝ કેવો સાઉન્ડ કરે છે? લોઈંગ સાઉન્ડ કરે છે, અને જે કોક છે એ ક્રોઈંગ સાઉન્ડ કરે છે. ધ ડક્સ આર ક્વેકિંગ, ધ ડોગ્સ આર બાર્કિંગ. ડક્સ છે એ ક્વેક કરે છે, ઓકે, એન્ડ ડોગ્સ આર બાર્કિંગ. જ્યારે ડોગ્સ એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેટ કરતા હોય ઓર વાત કરતા હોય ત્યારે તમે જોયું હશે કે એ લોકો એનો પોતાનો અલગ સાઉન્ડ હોય છે, એ કરતા હોય છે, વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ બાર્કિંગ. ધ મ્યુલ ઇઝ બ્રેઇંગ. ઓકે, જે સાઉન્ડ હોય છે જે એકદમ બહુ જોરથી જે સાઉન્ડ કરે છે, જે એને બ્રેઇંગ કહેવાશે, અને મ્યુલ એટલે કે ડોંકીનું યંગ વન. ઓકે, ધ હોર્સ ઇઝ નેઇંગ. હોર્સ છે એ એનો પોતાનો અલગ સાઉન્ડ કરે છે, વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ નેઇંગ. ધ પિગ્સ આર સ્ક્વીકિંગ. સ્ક્વીકિંગ સાઉન્ડ કરે છે. કોણ કરે છે? તો કે પિગ્સ કરે છે. એન્ડ વોટ ઇઝ સ્ક્વીકિંગ સાઉન્ડ? એ જે અલગ જ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ સાઉન્ડ જે પિગ્સ કરતા હોય, દેટ સાઉન્ડ ઇઝ કોલ્ડ એઝ સ્ક્વીકિંગ. ધ બાર્ન ડોર ઇઝ ક્રીકિંગ. હવે આ બધું થાય છે ને, ત્યાં એક ઘર હશે, એમાં એક બાર્ન ડોર છે, રાઈટ, એન્ડ એ જ્યારે તમે ઓપન કરો ઓર ક્લોઝ કરો ને તો ઇટ ઇઝ યુ નો દેર ઇઝ અ સાઉન્ડ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ક્રેકિંગ, એવો સાઉન્ડ આવે છે. ધ શિપ આર બાઇંગ, ધ બર્ડ્સ આર સિંગિંગ, ધ બેલ્સ આર રિંગિંગ. શીપ્સ છે ને એ આપણે તમે સાંભળ્યું હશે ઓલી પોએમ, રાઈટ, બાબા બ્લેક શીપ, એમાં જે શીપ અવાજ કરે છે ને દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ બાઇંગ. ઓકે, બર્ડ્સ સિંગ કરે છે અને બેલ્સ છે એ રિંગ થાય છે આજુબાજુમાં.
The brook is babbling. brook એટલે કે નાની ક્રીક, રિવર છે. એનો જે babbling એટલે કે જે જ્યારે એ રિવર છે જે કોઈ પણ માઉન્ટેન્સની ઓર વચ્ચેથી જતી હોય અને વચ્ચે એકદમ પથ્થર આવી જાય છે, રાઈટ, તો જે સાઉન્ડ થાય છે ને એને babbling સાઉન્ડ કહેવાય છે. The geese are gabbling, એટલે જે ગીઝનો વોઇસ હોય છે, it is called as gabbling sound. The crows are cawing and John is sawing. crows છે ને એ ક કરે છે, રાઈટ, એ એનો પોતાનો અવાજ કરે છે. એન્ડ there is a boy named John and he is sawing. એ છે ને આમ કોઈ વુડનો પીસ હશે ને એમાં સો કરતો હોય છે, રાઈટ. An owl is screeching. owl છે ને એ સ્ક્રીચિંગ વોઇસ કાઢે છે. સ્ક્રીચિંગ મતલબ એકદમ અનપ્લેઝન્ટ, જે આપણને સાંભળવો ન ગમતો હોય એટલો લાઉડ સાઉન્ડ જે હોય ને એને સ્ક્રીચિંગ કહેવાય છે. એન્ડ Anne is teaching amid all the noise. જેટલા બી અવાજ થાય છે, આપણે કેટલા સાઉન્ડ્સ લર્ન કર્યા? ક્રોઈંગ, લોઈંગ, ક્વેકિંગ, બાર્કિંગ, બ્રેઇંગ, નેઇંગ, સ્ક્વીકિંગ, ક્રીકિંગ, બાઇંગ, સિંગિંગ, રિંગિંગ, babbling, gabbling, cawing, sawing, screeching, and amongst all of these noise, આ જેટલા બી સાઉન્ડ થાય છે એમાં there is a lady named Anne and she is teaching. આ બધા સાઉન્ડ્સ આજુબાજુમાં થાય છે તો પણ એ ટીચ કરે છે. ઓકે, સો તમને આ પોયમનું, this is all about this poem and it is all about the sounds and music which is going on in the country. એટલે જ આ પોયમનું નામ કન્ટ્રી મ્યુઝિક રાખ્યું છે કે આજુબાજુમાં જે બી નોઇઝીસ થાય છે અને એમાં વચ્ચે એક લેડી છે and she is teaching, right. તમને એકદમ ક્લિયર આઈડિયા ત્યારે આવી જશે when you would be watching the video of this poem. So let's watch the video of this poem. Country music. The cock is crowing, the cows are lowing, the ducks are quacking, the dogs are barking. The mule is braying, the horse is neighing, the pigs are squeaking, the barn door is creaking. The sheep are buying, the birds are singing, the bells are ringing, the brook is babbling. The geese are gabbling, the crows are cawing, and John is sawing, an owl is screeching, and Anne is teaching amid all the noise. Okay students, so you already watched the video of poem number 3 and now we are going to move forward to chapter number 4 and it is Bello the Friendly Dragon. What is the chapter about? Chapter is about a dragon which is friendly and nice. Okay, એક એવા dragon પર chapter છે કે જે એકદમ friendly અને nice છે. Usually dragons are not people friendly, right? એ લોકો આપણે જ્યારે બીજે બી સ્ટોરીઝ વાંચી હોય સાંભળી હોય એમાં ડ્રેગન્સ હંમેશા કોઈનું ખાઈ જતા હોય ઓર એવું જ કરતા હોય, રાઈટ. બટ this one is an exceptional case. So we are going to study a chapter about a good and friendly and nice dragon. So let's get started. Bello was just like any other dragon. He had scaly scale, long tail, spiky wings, sharp teeth, a long tongue, and breathed fire. He hated that part, though. Yes, એમ કહે છે કે દેખાવમાં તો એ બીજા ડ્રેગન્સ જેવો જ હતો કે એકદમ એની સ્કેલી સ્કિન હતી, પછી એકદમ લોંગ ટેલ હતી, પછી સ્પાઇકી વિંગ્સ હતા કે જેમાં સ્પાઇક્સ હતા, કોઈને મારે તો વાગી જાય, શાર્પ ટીથ, લોંગ ટંગ અને એના મોઢામાંથી ફાયર પણ નીકળતો હતો. પણ એને એ ફાયરવાળો પાર્ટ જે હતો ને એ ગમતો નહોતો. But unlike other dragons, he was a vegetarian. અલગ બીજા જે ડ્રેગન્સને છોડીને આ જે ડ્રેગન હતો એ વેજીટેરિયન હતો. He loved strawberries. એને સ્ટ્રોબેરીઝ બહુ ભાવતી હતી. He also loved people, especially children. એને લોકો પણ બહુ ગમતા હતા અને children તો ખાસ. નાના નાના બાબુ તો બહુ જ ગમતા હતા એને, નાના નાના બચ્ચાઓ તો બહુ ગમતા હતા એને. But because of his looks, everyone was afraid of him. એના લુક્સ અને એના દેખાવના કારણે બધા એનાથી ડરતા હતા. It was the strawberry season. સ્ટ્રોબેરીની સીઝન હતી. Everyone in the village was making strawberry jam, strawberry cake, strawberry shakes, and the strawberry sauce. The nice smell of strawberry was everywhere. જે સ્ટ્રોબેરી બધા લોકો બનાવતા હતા ને વિલેજમાં, એ જે નાઇસ એની જે સ્મેલ હતી, એની જે ફ્રેગ્રન્સ હતી, રાઈટ,
એ બધે જ આમ એકદમ ફેલાઈ ગઈ હતી બીકોઝ એવરી વન વોઝ મેકિંગ સમથિંગ આઉટ ઓફ ધોઝ સ્ટ્રોબેરીઝ રાઈટ. Bello got the smell too. બેલોને પણ સ્મેલ આવી ગઈ. So one Sunday he went to the village to make friends and to eat strawberry. એક સન્ડેના એક દિવસ સન્ડે હતો ત્યારે બેલો નીકળી ગયો ઓકે ફ્રેન્ડ્સ બનાવવા માટે વિલેજમાં અને સ્ટ્રોબેરીઝ ખાવા. But when people saw him, they got frightened and locked themselves in their own houses. જ્યારે લોકોએ બેલોને જોયો તો એ લોકોએ શું કર્યું? એ લોકો એનાથી ડરી ગયા અને એને પોતાના ઘરમાં બધાએ પોતાના સેલ્ફને લોક કરી દીધું ઓકે કે હવે કોઈ બહાર નહીં જાય. There is a dragon outside. Nobody will go outside. આવું બધું થઈ ગયું. Bello felt sad. No one likes me, he said and began to cry. બેલોને બહુ જ દુઃખ થયું અને કોઈને હું નથી ગમતો એવું પણ એને થયું. Pop! His hot tears fell on a little girl named Selina. Selina હતી એ જેના hot tears હતા ને ડ્રેગનના એ સેલિના પર પડ્યા. She was hiding in the bushes. She had never seen a dragon cry before, not even in storybooks. Storybooksમાં પણ નહોતા જોયો એને અને she never saw. Selina looked up at the sad dragon and felt sorry for him. એને બહુ સોરી ફીલ થયું ડ્રેગન માટે કે બિચારો ડ્રેગન રોવે છે and he is really sad. So એને શું કર્યું? એને પૂછ્યું ડ્રેગનને, "Hello dragon, why are you crying?" એવું સેલિના ડ્રેગનને પૂછે છે. I am crying because no one wants to be my friend. હું અહીંયા વિલેજમાં ફ્રેન્ડ્સ બનાવવા આવ્યો છું અને કોઈને મારું ફ્રેન્ડ જ નથી બનવું. Selina crept out and stood in front of Bello the dragon. સેલિનાએ શું કર્યું? એકદમ એ જે છુપાઈ ગઈ હતી ને ઝાડીઓમાં ત્યાંથી એકદમ બહાર આવી ગઈ અને ડ્રેગનની સામે ઊભી રહી ગઈ because she felt that Bello is a nice dragon. Okay, he is here to make friends. That is because dragons in our stories always eat people and hurt them. એટલે સેલિનાએ એક ફેક્ટ કીધું બેલો ધ ડ્રેગનને કે અમે લોકોએ શું સાંભળ્યું છે કે ડ્રેગન્સ હોય ને એ હંમેશા પીપલને હર્ટ કરતા હોય ખાઈ જતા હોય એટલે બધા લોકો ધારથી બીવે છે. No, I'm different. I don't want to hurt anyone. I just want to be your friend. And આવું ડ્રેગન કહે છે કે નો આમ ડિફરન્ટ હું અલગ છું મને કોઈને હર્ટ નથી કરવું મને કોઈને હાર્મ નથી કરવું આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ બી યોર ફ્રેન્ડ એન્ડ એ કન્ટિન્યુ કરવા જાય છે અને ઊભો રહી જાય છે તો એને પૂછે છે પેલી ગર્લ એન્ડ વોટ એન્ડ આઈ સો મચ વોન્ટ ટુ હેવ સમ સ્ટ્રોબેરી સોસ પ્લીઝ આવું કહે છે કે એન્ડથી એને જે સેન્ટેન્સ અધૂરું મૂક્યું હતું ને એમાં એવું એ કહેવા માંગતું હતું મને બેડલી સ્ટ્રોબેરી સોસ ખાવાની ઈચ્છા છે પ્લીઝ મને તમે લોકો ખવડાવશો આવું કહે છે. I simply love it. Bello answered like a child. એકદમ નાનું ચાઇલ્ડ હોય ને ઇનોસન્ટ એવી રીતે એને આન્સર કર્યો. Really? You will not hurt us? You really mean it? સેલિના આવા ક્વેશ્ચન્સ એને પૂછે છે કે તું સાચે તારા વર્ડ્સ મીન કરે છે? ડુ યુ મીન યોર વર્ડ્સ? તું સિરિયસલી અમને લોકોને હર્ટ નહીં કરે? રિયલી? સાચેમાં? Bello nodded his head. એને આવી રીતે નોડ કર્યું કે નો I will not at all hurt you people. હું તમારા લોકો સાથે ફ્રેન્ડ બનવા આવ્યો છું. Excited, Selina ran home. એ ફટાફટ ઘરે જતી રહી. She told everyone about Bello the friendly dragon. એને બધાને કીધું about this dragon, this friendly, people-friendly dragon. Is that so? Is he not scary? બધાએ આવું પૂછ્યું સેલિનાને કે સાચેમાં તું કહે છે સાચું છે સ્કેરી નથી? At first they peeped from their windows. Firstly એ લોકોએ શું કર્યું? ડોકા કાઢ્યા માની ન લીધી સેલિનાની વાત. ઓકે then they came out very slowly. પછી ધીમે ધીમે એ લોકો બહાર આવ્યા. Then they brought some strawberry jam, cookies and strawberry sauce for Bello to eat. પછી એ લોકો જેમ બેલોને ઈચ્છા થઈ હતી ને એવી રીતે એ લોકો એના માટે શું લઈ આવ્યા? Strawberry jam, cookies and strawberry sauce. Everyone had a nice picnic with Bello. બધાને બહુ જ મજા આવી બેલો સાથે because Bello is a nice dragon. Right? એકદમ સારો ડ્રેગન છે તો બધાને જ બહુ મજા આવી ગઈ ડ્રેગન સાથે. Okay. So this is all about Bello the dragon and what did you learn from this chapter? What was the moral of this chapter? Yes, it was never judge a person from his or her looks. કોઈ કેવું દેખાય છે એના પરથી ક્યારેય જજમેન્ટ પાસ કરવાના નહીં. ઓકે વોટ આર જજમેન્ટ્સ? લેટ મી રિપીટ કે હું કોઈને ઓળખતી જ નથી અને હું એમ કહું છું કે શી ઇઝ નોટ અ નાઇસ ગર્લ પણ હું ઓળખતી જ નથી એ ગર્લને
So I should not pass any judgments. Okay, so this is all the chapter is about. કે કોઈ દેખાય છે એના પરથી આપણે કોઈને કહી દેવું જોઈએ નહીં કે આ તો આવું જ હશે, આ તો આવું જ હશે. No, it is not the right thing to do. Okay, never judge anyone. Okay, so this is what we are learning from this chapter, and here we are finishing with the revision part. આપણે જેટલા chapters, જેટલી poems બધું કર્યું તો એ જોઈ લીધું, right? Videos પણ જોઈ લીધા. So now we are going to look at the video of this chapter, and what we are going to do? Then we are going to recall કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. Oh, the friendly dragon. Bello was just like any other dragon. He had scaly skin, a long tail, spiky wings, sharp teeth, a long tongue, and breathed fire. He loved people, especially children. But because of his looks, everyone was afraid of him. Bello loved strawberries. It was the strawberry season, and the nice smell of strawberry was everywhere. Bello could smell them too. So one Sunday, he decided to go to the village to make friends and to eat strawberry. Bello reached the village, but when people saw him, they got frightened and locked themselves inside their homes. Bello got upset and began to cry. His hot tears fell on a little girl named Selina, who was hiding in the bushes. Selina looked up at the sad dragon and felt sorry for him. She then came out to talk to him. Selina asked Bello why he was crying. Bello said that he was crying because no one wanted to be his friend. Selina said that the villagers were afraid of him because the dragons in stories always wanted to hurt people. Bello told her that he only wanted to be friends and did not want to hurt anyone. He also told Selina how much he loved strawberries. Selina believed him and went running around the village telling everybody. Gradually, the villagers started coming out of their houses with strawberry jam, cookies, and strawberry sauce for Bello to eat. Everyone had a nice picnic with Bello. Okay, so now we are going to recall because તમે લોકોએ chapter 4 નો પણ વિડિયો જોઈ લીધો. So what did we learn in this session? We understood chapter 3 એનો વિડિયો જોઈ લીધો તમે. Then you also understood poem એનો પણ વિડિયો જોઈ લીધો to get a clear idea about all the musics that are going on, right? Then we also understood chapter 4 in detail. આખો chapter detail માં સમજ્યો આપણે, right? And then you also watch the video of the same. But આપણે grammar topics એટલે cover up નથી કર્યા because we already covered up in the first session of the grammar. Okay, so revision નો જે first session હતો એમાં આપણે grammar topics cover up કરી લીધા હતા, so we are not going to cover it up now. Okay, so this is all about today's session, and Didi is wishing you all the very best for your exams. Please check the answers before you submit it. Submit કરો એ પહેલા એક વખત please check કરી લેજો, જોઈ લેજો, શાંતિથી વિચારીને આન્સર્સ કરજો. ઓકે, એન્ડ કીપ યોર માઇન્ડ ફ્રેશ બિફોર યુ અટેન્ડ ધી એક્ઝામ. ઓકે, કોઈ પણ એક્ઝામ અટેન્ડ કરો છો જેમ આપણે ક્લાસમાં કરતા, રાઈટ? વેનેવર ઇટ્સ એક્ઝામ ટાઈમ અને આપણો સેશન હોય અને દીદી સુપરવિઝનમાં આવ્યો તો વોટ ડીડ યુ ડુ? તમે શું કરતા? For 2 minutes, just keep your eyes closed and then just recall everything જે તમને તમારા પેરેન્ટ્સે શીખવાડ્યું હોય આપણે કરતા જ હતા. So please continue doing that. Okay, એ આ પણ એક્ઝામમાં તમે કન્ટિન્યુ કરજો. For 2 minutes, just close your eyes. Recall જે તમારા પેરેન્ટ્સે તમને શીખવાડ્યું છે, દીદીએ તમને જે રિવિઝન સેશનમાં કીધું છે બધું યાદ રાખવાનું છે, and then attend the exam. And one more thing, before submitting એક વખત ચેક કરી લેજો. Okay, so Didi is wishing you all the very best and good marks લઈ આવજો. Okay, તમારી best try આપજો for the exam. Okay, so this is all about today's session and we have completed the revision wholly. So until we meet the next time, till then bye, take care.